Hi guys, I have a hair appointment today. I found a salon online, a very aesthetic looking, very accessible to me. I'm gonna go try them out. I'm gonna get hair color and treatment para sa atong dry and frizzy hair. For my outfit, very simple lang. Elevated gamay sa pambahay. So, let's go! Before going to the salon guys, let's go pick up our laundry first. Okay, basin mag-close na ang laundry shop by the time we finish. Abot na to sa laundry shop guys, pero pakita na ko ninyo akong windshield. Unsa siya kahugaw. Tanawa guys, unsa kahugaw ang windshield guys. That is due to the ashfall from Mount Canlaon. Naabot gid siya Cebu. So, dara akong laundry shop nga suki ay laundry secured. Now, let's go to the salon. Guys, wapaday ko lunch. And then, I think ang salon will take 3 to 4 hours. It's already past 12. Mag-lunch sa ako daan, guys. Na may drive-thru diri sa McDonald's. So, mag-McDo na lang ko. Wala na lang ko nag-McDo, guys. Kaya at away kaayo. Ako sa salon nga building. Mangita na lang ko din hiyo pagkaunan. So, ako'y makitaan nga kanang karinderya or restaurant diri dapit. So, nagpalit na lang ko siopaw. This is asado flavor. Kamo guys, unsa inyong favorite siopaw flavor? Asad ko yung nakitaan and napalit diri sa Everyday Mart where gipalit na ko ang siopaw. It's very memorable and very uso pagbata na. Oh guys. Honey! Sige sa mugkaw na ni pagbata ninyo guys. Bilihan na to guys. Kaya dugay na kay wala ka kaon balik aning honey gyud. Classmate ni sila anang bar nuts. Ano na gani? Reminds me so much of my childhood. That's good enough. Guys, tabalik na ko sa balay. So, mo ni ang final result. Akong gi-avail kay hair color and hair lamination and haircut. So, and nagpa-cleaning ko sa akong kamot ug tiil pero martilit ra siya, martiolet. I'm pretty happy with my results sa buhok kay at least dili na siya murag patay tan-aw no. The salon name is View Beauty. Kani siya. Naara ni siya sa may Talisay before sa SRP. That's all. Thanks for watching.